Реально нет времени объяснять. Вообще нет времени объяснять. Мы не объясняем ничего. Мы идем на свиданку с Хэйдзо. С вами Azio. У меня есть тут лазанья, которую я вчера приготовил вечером. Как вечером, ночью. Проспал до 14 часов. А лег в 4 с чем-то. Это не очень хорошо. У меня не так много времени сегодня, чтобы делать дела. Но у меня всегда свиданка с Хэйдзо. Я в него поиграю. Чтобы продолжать копить примагемы на страннику. Я не погрел лазанью. Я отрезал. Забыл погреть. Холодная, фу. Невкусная. Господи. Молочко. Hello. Привет, Катерина. Привет, ежедневный доход. Add Astro. Что? Так, сначала сделаем самые необходимые дела. Сейчас отметку поставлю. Ежедневная отметка номер 11. 20 примагемов. Мне это нравится. Кроме того, что там по ежедневкам, они быстрые. Боюсь что-то я этого. Сейчас похвастаюсь клик, который я выбрал вне стрима. 78-й круткой. Напоминаю, на стриме я открутил 77 круток. Чертов баннер, на который я потратил 8000 примагемов. Плюс 15 круток из сюжетных заданий. Я не восстановлюсь от этой утраты. Серьезно. Вот Кли. Кли последняя была. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 50. Шучу, 45. 50. 55. 60. 65. 70. 80. Я открутил на десятку больше, чем я думал. Смотри, 3 крутки после Кадзухи. 3. Плюс 15. 15 на 5. 15 на 5. Я мог открутить, не заметить лишние крутки. Наверное, со звездным блеском добавились. 15. 5 на 5. 25. Плюс 5 на 10. 25. Нет, 5 на 5 это 25. Плюс 50 это 75. Плюс 3, все правильно, 78 круток.
77 я открутил на стриме, разочаровался, что не выбил Кри после Кадзухи, и сразу выпал Кли в тот же вечер, когда выкрутил одну грудочку. Чёртова Кли. Ну, теперь у меня вот это есть маленькая девочка эта. Смотрите, бежим на ней, разворачиваемся. О, что? Это ты? Че, не так не делает. Мона так тоже не делает. Тем более, что она лужится, блин. Кадзуха тоже нормальный. Только Кли. Че, она ищет диковинки Манштата? Сама она по себе диковинка Манштата. А, кошек ищешь? Офигеть. Я пойду за нее заберусь. Ладно, все. Я проснулся, я собрался. Спидран по дейлику. Спидран по свиданию. Свидание не спидран, мы его прочувствуем во всем. Не отвлекаются. Сейчас нужно задать тебе один серьезный вопрос. Кошачьему языку? Мне уже доводилось общаться с кошкой. Это правда. Я только что звонил с Ирая. Я вчера проходил звонить с Ирая, чтобы очистить его от молний. И там кошка говорила. Как? Откуда вы знаете? Как? Если бы я не прошел то задание, мне бы выпал этот дейлик. Просто я только вчера его прошел. Или это просто не вылезал бы этот маленький диалог. Блин, это как? Типовые фразы кошачьего языка. Наргиз. Я знаю одну Наргиз в реальной жизни, только она Наргиз. Мяу, 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 мяу. Первый мяу сильно ударным, остальные признаются быстро, как скороговорка. Пишу-ка я тебе шпаргалку, подожди немного. Молочко. Лазанья. У меня есть лазанья, мы ищем кота. Но не рыжего, а серого. Испытание? А-а-а. Откуда мы знаем, где она, чтобы так искать? По метрам. Так, выше она? Или ниже? Видимо, выше. Нет, ниже. Помоги. Она ниже. Но не в той стороне. Into the wind. Вот она. Мяу, 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 мяу. Thanks to the academia's help, we can stay safe. Time to go. Кстати, можно еще лайву получить, если свидание с Хэйдзо придет быстренько.
Taking a stroll in the middle of a downpour certainly rouses the spirit. But it's best to dry your clothes as soon as possible. The wind knows me. Паркур! Паркур. Модное движение. Тут самовыражение, быть самим как хочешь. Блин, на эту гору никогда не залезешь. Into the wind. One with nature. Traveler. Traveler. And the Baladir. О, cool. Ну, зона увядания. Наверное, кул будет после того, как я зону увядания пройду. Я не хочу ее проходить. Можно просто забрать кул? Нельзя? Ну тогда ладно, я пошел. А, может быть он под этой штукой. Мне просто нужен... Да отъебитесь, плесенники. Да иди ты, етишкины пассатижи. Time to go. Возьмем на время дендры персонажа. Кто у меня самый прокачанный дендр? Anything you need delivered? Ну, давайте еще быстренько электрического возьмем на всякий случай. Я просто не понимаю особо, как работают дендрореакции. I'll watch your back. Вот эти штуки. Delve into destiny. Видимо... Ладно, я отмечу на карте просто место. Дейлики. А так у меня тима легендарных персонажей. Time for some training? Мона, Кадзуха Want me to come along? и Кли. Это моя тима. Конечно, можно поставить путешественника, чтобы реально все легендарки были. Но у меня Чунь для меня легенда.
Башни хиличуров разрушить. I ride on wind and cloud alike. Decided by destiny. Так, подлечимся. И погнали. Она, конечно, не Барбара, но тоже хватает ее лечения мне. One with nature. Forth, my blade. From whence you came. The wind knows it. Wind strike. One with wind and cloud. Fate is upon you. Тут казахом. Spirit blade. Attack. Shadows of fate. Последний делик. Да, господи, в пустыню закидывает. Time to go. Into the wind. Нам дают 2 минуты, чтобы достигнуть вот такого расстояния. А, нет, не такого. Нам дают 2 минуты, чтобы достигнуть вот такого расстояния. Разница несущественна. Копим примагемы, копим примагемы, гемы. Ну все, делики выполнены, мы пойдем на свиданку. Clear weather all around, brightness. The wind knows me. Add Astro. Thank you for Ну, погнали. Хэйдзо. Достигнуть Грагана.
Вы готовы, дети? Не спрашиваю, вы готовы? О, это вот так забавно. Чиню идет на свиданку. What if the traveler is also unavailable? What am I supposed to do? Well, that's your problem. It was your choice to get into this mess. А что про нас говорят? Мы путешественник Чинюнь, да. Oh, but fortunately for you, it appears your savior has... Ah, traveler. Great, you made it. Well, it's not like you were ever really busy to begin with. Songo? Compared to the traveler, you're the one who has too much free time. То есть нас бездельником все-таки назвали? Ужас. Привет, Такахика. Да, на свиданка сейчас будет. No, I'm very busy. I'm busy standing here. I have to stand here Ты all целый day. день тут стоишь, а я переключаюсь, делики выполняю в разных регионах, телепортируюсь по всему свету. Но у тебя даже глаза бога нет. У нас тоже глаза бога нет, если ты знаешь, не знаю. Короче, она безделиком нас назвала, какого хера? Иди Even нафиг. if it's a commission you're unwilling to take, your excuse is just pathetic. Что за поручение? Yes, that's why I've asked you to come over. A key member of the Tenryo Commission Важный has recently сотрудник gone комиссии Тенрё, missing. нигде не может найти, No на one связь has не seen выходит. them, and their whereabouts are currently unknown. The Tenryo Кстати, Commission лапки. has entrusted us to find this person discreetly because it would be a hassle for them to look for this person openly for a variety of reasons. Нам поручили. Their name is... Хэйдзо! Kujo-Sara. That's right. Ah, The Kujo-Sara general has gone пропала. missing. Жесть. If the general was really missing, the Tenryo Commission would have flipped Inazuma on its head by now. Please ignore Songo's nonsense, traveler. In fact, the missing person's name нет. is Shikanoin Heizo. Я тебе говорил, Сиканон Хэйдзо, ладно. Кудесара не He пропала. works as a special detective at the police station. Although his rank is merely a doshin, he is quite competent and held in high regard by the police station. Do they think he's more competent than me? We get that you don't want to help Songo. Sorry, traveler. Even though as you can see, Songo's less than thrilled to be involved in this case. Nope. Not even close. If you really want to know why, it's because I absolutely refuse to deal with that brat's nonsense. Ага. The only Я news that хочу can иметь make me дело с happier этим, that с этим Shikanoin пройдохой. has gone missing would be Shikanoin has been missing for 100 years. Ясно, если он тебе не нравится, значит он будет нравиться нам, потому что ты мне тоже не нравишься. Needless to say, Songo and Heizo have a bit of a history. Ага. Well, it's a little more serious than that. According to Songo, Heizo was an obstacle in her path to the Temple of Truth. Чего, блять? Like a yappy dog that was constantly in the way. Even though Heizo has a Грустно так. unique Ты personality, же говорил, что... he's actually a nice guy. Really, I've learned a lot from him. Блин. А у меня в воскресенье отменили игру. Да, а я в четверг буду играть, потому что в воскресенье я уже должен быть занят другими делами. Но, блин, неделя разнообразия не сработала. В воскресенье игры не было. Придется как-то еще раз делать 4 дня подряд. С разными персонажами, раз уж один день не выдался. Печаль, бедам. So I can't just ignore this case, even if Songo doesn't approve. At the very least, I could entrust the commission to someone capable and trustworthy, like you, traveler. Huh? No, it's not like that. Listen, I'll pay the entire amount originally promised by the Tenryo Commission. I'm really hoping you can take this commission. If Heizo truly is in danger, I know he'll be safer with you by his side. Пиздец, да. Great. We've learned that Heizo had expressed interest in Watatsumi Island before he disappeared. During the war,
He apparently carried out some mission on Watatsumi Island. Мы And должны once были the war поиграть за ended, he Гандама. made frequent visits И to the island. Корикиё, воскресеньки, художников, прекрасных людей, которые попали на этот прекрасный подземный остров, подземный город, подводный. Но блин! I heard you have a good standing with Sango no Miya. I think it might be a good idea to... Well, that's about all I have to tell you. Oh, please take this commission letter from the... Погнали! Погнали! Let's go! Чунью не пошел на охоту! Экзорцист раскроет это дело. 3000 километров... 3000 метров. Че, пешком дойдем? Телепортируемся. Да, неплохо так телепортироваться надо. Да, еще похвастаюсь свой прекрасный кли, я уже ее немножко прокачал. Совсем чуть-чуть. Dodoko? Dodoko, where are you? Ладно, пока обойдется. Поставил на нее эпос о драконоборцах, потому что это единственная книжка, которую мне сейчас могу поставить на нее. И она помогает нам в отряде всем. Артефакт. Я не могу ей дать мой набор на Сянлин, который огненный достаточно. Потому что она мой первый огненный персонаж, ну, мы забудем про нее. И она у меня развита, у нее прекрасная... Кто спиздил ее копье? Тома, как ты посмел спиздить копье? Я, видимо, случайно какое-то время дал ей. Вот у меня ее прекрасное драконье копье, которое я уже собрал клыки, но мне не хватает... Заготовки не выпадают уже 3 недели. Ни одна заготовка не выпала. Тем более копье. У нее прекрасное копье. Прекрасный развитый персонаж. Артефакты я не могу просто так отдать Кли, потому что в бездне мне нужна и она, и Кли. Но у нее артефакты на мастерство стихий. Тоже неплохо. О, блин, сколько у меня смолы накопилось. Пока что нормально. Смолу тоже нужно будет потратить. Но сначала это свиданка. Oh, it's you, the captain of Swordfish 2? My name is Shibata. I'm in charge of the watch here. May I inquire as to what the captain needs? Да. Чунгук. Простите, Чунь-Юнь, капитан, командир рыбы меча номер 2. Хочу знать о Сикаине Хэйдзо. So his name is Shikano in Heizo, huh? Yes, I'm familiar with the detective. He used to stroll around the area. Her Excellency had assigned me to keep a close eye on him at the time, fearing that he would do something unpleasant, but I eventually realized that he acted more like he was on a trip or something. Come to think of it, I believe he was recently spotted in the area east of the Sanganamiya Shrine. Please feel... Ладно. То есть он пока не пропал? Совсем уж. Вот задание где-то у меня. Ну давай подберем. Некоторые вещи обсудить. Это важно. Исправить невыгодное положение вынесенного гранатом, текущую ситуацию перемирия. Свиданки, нельзя отвлекаться на слишком долго. Просто возьму задание и потом его выполню, пожалуйста, заткнись. Что мне нужно сделать? Отпиздить Фатую, ладно. Но ты поговоришь с ними, они не согласятся, и мы побьем. Маскировка, блин. Да, с такой же маскировкой мы ходили к этим, к Фатуям уже на задание легенд ДНФ. Ладно, забавно. Хотел еще в храм сходить, но не на этом острове.
Маскировка, блин. Come on, you guys. I'm nothing but a poor tourist with empty pockets. Please, you can just let me go. Блин, какой забавный голос. From whence you came? Так, вот сейчас приватка, на которой я должна была быть, уже 2 часа идет, но там уже 3 трупа за первую главу, так когда такое было в последний раз. Я тебе скажу, игра за Аканы в эту субботу. Я пытался стать первым убийцей, но убили 4 человек. Я убил. Меня убили. Милу убили. Ты вроде там даже была, так что ты знаешь. 4 человека за первую главу. Милу и еще кто-то. Неважно кто. Да, где-то еще умер. 4 человека за первую главу. Вот это реально убийственная игра. Wind Strider. Все, не двигайтесь. Into the wind. Well, well, look who it is. Ой, какая милашка. I was wondering who could be valiant enough чего to так wipe мало the floor сердец? with these guys so easily. Я думаю, кто Turns это? out it was the distinguished traveler. Да, ну то хотя бы убивать надо было. А на приватке поставили как с запретными действиями. А, от запретных действий подыхали. Я не могу перебивать его и озвучивать ее слова, потому что голос хороший. Really, I can't thank you enough. Вы переводите нормально, блядь! Я не могу быть... Ладно. Это тяжело перевести на русский. Он сказал большое спасибо тебе. Здесь написано. Он сказал, я не могу быть тебе... Я не могу достаточно отблагодарить тебя. Типа... Моей благодарности будет тебе недостаточно. Типа... Я не могу передать свою благодарность. Вот так говорят на русском. Я не смогу передать, насколько я благодарен. Как-нибудь вот так. Интересненько, сильно. А не просто большое спасибо. Ох. Of course I was aware of you long before you arrived in Inazuma. Конечно, ты еще в Иназуме не появился, я уже знал. Ну, примерно подходит. Though the Sakoku decree managed to keep the country locked up, it wasn't able to stop the incredible stories about you. О, как мило. Every day, all of those little stories would come scurrying over to my desk, like files with little feet. У него выражение получше, чем переведено. Да, Azio на протяжении всего острова дико от Хэйдзо. Так, послушаем, I что was actually thinking about going to meet you once I wrapped up the business at hand. Who would have guessed that you'd show up first? Да он сам флиртует. Он флиртует с нами. Ah, I got so excited I nearly forgot to introduce myself. The name's Shikanoi Heizo, Special Detective of the Tenryo Commission. It's a pleasure to meet you, traveler. Ты посмотри на эту позу. Посмотри на это все. Посмотри на это. Видите? Вот. I wish you all the best on your journey through Tibet, by the way. А это откуда взялось? Этого не было в тексте. Ладно. I guess that means I've taken over as the main character in your story today. Да. Значит, сегодня я главный герой в своей истории? Да. I've always heard that you take commissions from all kinds of people, helping everyone out with everything you can imagine. So now it's my turn to take your help, huh? Don't mind if I do. Выражение, что он сказал по-английски, было поинтересней. То есть сегодня моя очередь принимать твою помощь? Не возражай, если я это сделаю. Ну, типа, на русский это сложно перевести, но на английском звучит прикольно.
И типа что он совсем не против. Не против, если я так и... Я бы не перевел. Не против, если я так и сделаю. Сегодня моя очередь принимать твою помощь или получать помощь от тебя. Не против, если я так и сделаю. That was already obvious to me. It's no coincidence that you've arrived here. Because that would be the stuff of an epic novel. The two protagonists of the story both travel to Watatsumi Island by chance and cross paths as if by fate. Да. Идемте. The traveler from afar heroically rescues the weak and defenseless detective from the clutches of the ruthless Nobushi. Traveler, you are so dreamy. Блин. Неплохо. Это самое свидание из которых пока что было. Ну, с Барбарой тоже типа свидание было, но это уже прикольно. Ты такой мечтатель, ты такой, скорее... Тут не как романтично, он говорит именно про нас, что мы такой... Характеризует нас как... Да. Ты сама мечта, я перевел. Unfortunately, though, I don't believe in coincidences. So... Guessing you came to me on the police station's commission, didn't you? I'm a detective. Can you guess what gave it away? Там выражение на лице поинтереснее дается. Ты проанализировал мое поведение, ты ясновидящий, ты проанализировала, что я одет, ты проанализировал сказанное мною. Я хочу ответить, ты проанализировала, что я одет, чтобы он поговорил про то, что можно было бы нас раздеть. Я не думаю, что он это скажет, но... Сказанное мною. Ну, тут самое логичное, это сказанное мною. Или поведение. Почти равнозначно. Мы все равно ответим все варианты. Начнем с этого. Sounds like you already have some ideas about the work of a detective. Английский вариант. Кажется, у тебя есть некоторые представления о работе детектива. Русский язык. Твои представления о профессии детектива далеки от реальности. Это почти противоположное. Let me ask you this. What's that your little sidekick is holding? If I'm not mistaken, it's a commission letter from the police station. What? Paimon's just here to take a look. And hey, who are you calling a little sidekick? Paimon was worried he might be in danger, so Paimon came to help. Так, подожди, там нет слова глупенький. Там little sidekick, маленькая помощница. Просто помощница. Или я что-то прослушал. Там глупенькой не было вроде бы. Why are you two staring at Paimon? Is Paimon not supposed to be here? Да, ты здесь не должна быть. Это свидание между прекрасным Чунь-Юнем и Хэйдзо. Уходи. Yeah, I'm also just taking a look. He can look, but you can't. Oh, come on. Don't be like that. After all, this is the first time I've seen a voice. I must admit, I'm most intrigued. Huh? Voice? What are you talking about? A vision is an external magical focus, right? Well, similarly, a voice is an external voice box. Я не понимаю, что он говорит, но мне интересно. I've heard that the traveler isn't very talkative, but given how chatty you are, you must be his voice, right? Это интересно. Это интересно. Потому что vision на русском перевели как глаз Бога, то есть зрение. А voice — это голос, но тут уста Бога. И он подмечает, что мы не слишком разговорчивый. Sounds awful! Paimon's not somebody's voice! Paimon's emergency food! Просто можно называть себя консервой. No, wait! Oh, Paimon's so upset she can't think straight! Paimon is Paimon! How dare you give Paimon such a terrible nickname?
We came here to rescue you, but you actually opened the cage yourself. You were only pretending to be captured by the Nobushi, weren't you? Come out with it, mister. What kind of schemes are you up to? Какой голос у Пайман. Sheesh. For someone who says they don't want to be a voice, you sure do talk a lot. Well, let me think for Это a было moment. Что? Yes, all this started a long time ago, during the war. Kujo Takayuki, who was head of the Tenryo Commission at the time, had secretly asked me to investigate the military capabilities of Sangonomiya. But I had already grown tired of the guy for a while, so I simply treated the trip as a paid vacation. I had heard that Watatsumi Island is really beautiful. As for the mission, I thought I'd just come up with some random excuses or whatever when I reported back. But guess what? The first night I arrived on Watatsumi Island, I had a dream. The dream contained only one message, an echo resounding from the depths of the earth that kept ringing in my ears, saying, "Something vital is missing on this island." Isn't that bizarre? Something vital has gone missing on this island. Has something evaporated into thin air? Он нам на ушко шепчет. What could it be? Он подошел и нам прошептал на ушко просто так! Paimon bets it must be something delicious. You know, because the soil of Watatsumi Island can't grow crops. There's a shortage of food here. Oh. Food, huh? How about you, traveler? What do you think is missing? That was an unexpected response. It'd be right at home in a novel. Interestingly, I didn't have the same dream again after I left this place, so I became even more intrigued. Was this really just some random dream? Some people believe that dreams represent the divine's helping hand, which I suppose is understandable. However, if you ask me, dreams have nothing to do with the gods. Instead, they are flashes of intuition. Интуиция, да? It was my intuition telling me that there was something important about this island that, poof, suddenly vanished. Ну как можно было перевести вот эту фразу? Вот так. Пух. Suddenly vanished. Пух. Suddenly vanished. Это было прекрасно. Это было прекрасно. So I decided to accept this little commission from my intuition and investigate to see if I could come up with any compelling findings. Unfortunately, the investigation has had little progress up to this point. Who knows? I felt there was something peculiar about them, so I pretended to get captured to see if there were any leads that would surface. And that's when you showed up. Nah, don't worry about it. These guys were just a bunch of small fries. Besides, your arrival is much more important to me. I have a feeling you can help me find the answer to my dream. Посмотри Кадзуку, Райден, 739. Типа ты хочешь, чтобы я зашел у тебя и посмотрел? Я не разбираюсь, как это делается. Зачем? So how would you like to partner up on this one? И тем более у меня сейчас We can свиданка work идет. together to solve the mystery. Видишь, мы напарником вместе разговариваем. Да. Yes, Блин, of я course, фразу I должен был understand. прокомментировать, я отвлекся But let на me ask one more комментарий, там он question. говорил, что главное, чтобы при... Did the police station say they are looking for me because of something important? Well, then it's probably nothing major. Most likely they're short on staff or something petty like that, and they happen to remember their model employee. Примерного сотрудника. Переводите нормально, господи. Или на английском языке слишком много от себя, я не знаю.
So since we're already here, why don't we just solve this puzzle together? Да, давай решим загадку вместе. Once everything is settled, I'll gladly accompany you back to the police station, or anywhere else you'd like to go. What? Мне кажется, твой сон слишком непонятный. Давай вернемся. Позаботимся о безопасности. Давайте, если ты хочешь остаться, я тоже останусь. You really care about others, don't you? You'll make an excellent partner. Да, мы будем твоим прекрасным партнером. Well, let's get started, shall we? First, we can search the camp for clues. Что? Heart be pure. Секундочку. Го катсцен. Окей, вроде понял. Я на секунду. Я не понимаю, зачем вообще это надо людям. Кара. Рейтинг 90. Прокачан до конца рейда. Нефритовый коршун. Не знаю, я без понятия. Я не разбираюсь в Геншине. Восстановление энергии. Плюс что-то из анема-сета. Ок. С0. Прокачанные таланты. Зачем это надо вам? Зачем вам надо, чтобы ваши персонажи смотрели? Я не понимаю. Кадзуха с меч Фавония. Так почему не поставить на него меч, который он по заданию его получает? Он хороший и красивый на него. Анема сет. Плюс фляжка из этого. Из парада. С0. Хорошо прокачанные таланты. Молодец. Поздравляю. Ладно, свиданка с Хэйдзо. Мы не отвлекаемся. Это самое главное, что у нас есть в этой жизни. Хэйдзо, можешь сказать что-нибудь? So, have you found anything? Good. Better get a move on.
I've already noticed a few things of interest. Let's meet back here later. Вообще-то я не странник. Давай мне нормального чуни. Ooh, what's the shiny thing? Жемчужный санга. Hey, Кристальный isn't костный this мост. crystal marrow? So, have you found anything? Yes, I've found pretty much the same. And there really are a lot. То же самое он сказал, а не кое-что. Aren't these all super expensive? Oh, these must be the valuable things that went missing from the island. That's it. Нет, The это не Nobushi то, must have Пам, ты не stolen them all. понимаешь. I don't know if I'd go that far. The Nobushi would be very hard-pressed to find many opportunities to get their hands on commodities like these. Huh? What do you mean? Did the Nobushi gather all this themselves? No, that's unlikely. Crystal marrow is a rare material for crafting weapons, and Sango pearls are an even more precious commodity. Here's what I think. Due to Watatsumi's poor soil, the island's economy is quite fragile and heavily reliant on the trade of these special resources. So, it's absolutely vital that they keep them under lock and key and well out of the Nobushi's reach. Which means they got lucky with a huge batch like this. My guess is they ambushed a caravan. If we go ask around the Sangonomiya Shrine, we can find out if there have been any recent instances of caravans being plundered. Perfect. I knew you'd be a huge help. Я знал, что ты будешь сможешь помочь, а не любую проблему. Ладно. Well, duh! The traveler is Paimon's companion after all. Нет, блин, переводите нормально, господи! Помилуйте меня с таким-то переводом. Она говорит, что недаром он мой напарник. Говорит, недаром путешественник напарник Паймон. Наоборот, она себя превозносит. Либо же я неправильно услышал, но все-таки. Это было бы забавней. Господи помилуй. Господи помилуй, господи прости. А почему Captain, ник самый I see you found the какой-то? detective. Watatsumi Island sure is a beautiful place. I don't think I could ever leave. You can stay as long as you like, granted you don't cause any trouble, that is. Her Excellency has stated that all friendly visitors are welcome. Incidents of stolen goods? Not that I'm aware of. Her Excellency has recently launched several measures to boost the economy, including the development of trade routes and establishing our own caravans. Troops have also been deployed to protect them, so it is only reasonable to assume that the current trade routes are already very safe. That's strange. Then where did the Nobushi get those goods from? Huh? You mean you found goods of unknown origin? Yep, and it's all Sango pearls and crystal marrow, so we know it's local. Could there have really been a theft that hasn't been reported? That shouldn't be the case. Well, perhaps you could go ask Тодороки? Тодороки Шота? Того самого Тодороки? He's responsible for the caravans and is usually in the village at Идем, night чуваку preparing the из goods. Геройской If Академии. something has happened, he should know about it. Great. Ладно, Thank you for all можем the info. из любого другого Let's go. Тодороки. Hey, traveler! It's been a Goro. while. I've missed you. Why didn't you inform me that you'd be coming over today? Ah, General Goro. You're dismissed, Shibata. You may go about your other duties while I catch up with the traveler. Yes, General Goro. Привет. На кухне лазанья, если будешь нарезать. I overheard you discussing a case of stolen goods. Is that right? That's right! We found a lot of Watatsumi's valuable исследование, products как in a интересно. Nobushi camp. I see. So you've come to ask if we know of any relevant cases. Well, I'm ashamed to say that, yes, the Замалчиваете caravans have ограбление been plundered. караванов? Горы, как вы Not можете just это once, I'm делать? afraid. Кошмар! We had already dispatched additional город forces to protect the четырёх звезд, что caravans,
Yet the У crooks него есть still managed to задание get away with the goods. свиданки? Могу его сразу же купить после этого. And you're concerned Need that no if this future. kind of news were to get out, it would undermine the confidence of other caravans. So you didn't make it public, and instead kept the news to only a select few. That's correct. I never expected you to be so concerned about Watatsumi's affairs, Detective Heizo. Just a force of habit, really. As a detective, I notice these kinds of things. Oh, so you two already know each other? Actually, I've only Ну, heard of встречались, Detective много Heizo from слышали the о soldier's report. Darn it. You're right. Now that you mention it, I've been on Watatsumi Island all this time and still haven't properly introduced myself. Man alive, please forgive me. It's a pleasure to meet you, General Goro. I'm Shikanoin Heizo of the Tenryo Commission. Yes, it's a pleasure to meet you too. I'd like to express my gratitude to you for stepping in and helping recover those goods. Зачем ему ошейник? Don't mention it. You never know what you'll Еще find молодой, when you're out for a принципиально. stroll. But if the source of the problem is not addressed, I'm afraid this sort of situation will continue cropping up for you. Yes, of course. Not only have we reassured the affected caravans, but we also dispatched personnel to investigate the culprits. The reports indicated that the stolen goods were being delivered to a merchant of the International Trade Association named Godot. It all seems pretty unusual. We suspect that there are bigger players behind Godot, and that their target is none other than Watatsumi Island's valuable resources. Блин, слишком серьезный оборот. Где свидание? But unfortunately, it would be difficult for us to investigate further, given Это, that... наверное, если бы мы попросили, отказались его расследовать, он бы расстроился и ушел. Либо мы же могли пойти на что-нибудь более интересное. Given that Maybe Rito, they'll the post island it. where the International Trade Association is located, is not part of your territory, yes. They have cleverly picked their base of operations. I can see you catch on quickly, Detective Heizo. It's my guess that you're telling us this because you're going to ask us to assist you in finding who's behind all this, right? You're always thinking one step ahead. Yes, those were exactly my intentions. Нам And же of должны course, дать награду we за will то, что prepare a нашли generous reward for Хейдзо. you. Что мы нашли Хэйдзо, теперь нам The награду recent еще end за of это the должны. war, Ну, не нам, trade and ему. commerce have now become an important component of Watatsumi Island's development. Ensuring safety of the trade routes is critical, and we can't afford any further incidents. So, will you please help Watatsumi Island, Detective Heizo? I'm willing to assist, but it all depends on what he wishes. Как командир отряда «Рыба-меч 2» я должен это сделать. Great! With both Detective Heizo and the Traveler on the case, I'm sure it'll be solved in no time. The situation is now in your capable hands. I look forward to hearing your report when you get back. All right, we'll take care of it. Traveler, let's go discuss where to head from here. Где ты? Не теряйся, где ты, Хэйдзо? 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 Ты куда ужал? Куда убежал? Hey, why are we talking way over here? Very perceptive. Seems even Paimon has her moments. Let me ask you, do you believe in intuition? Верим ли мы в нее, а не доверяем ей? Intuition? My intuition tells me that General Goro is lying. Врет? Гора How could you врет? say that? Не может быть, он же наш Although коллега. he did seem a little on the serious side today, but Goro's a good guy. Good people can be deceptive, too. After all, everyone has their secrets. Well, in my opinion, the timing of his appearance was a little too coincidental. Sangonomiya's soldiers have been keeping an eye on me for the entire time I've been on Watatsumi Island, yet I had never seen General Goro even once. But today he came out and met with us, and even commissioned us to investigate a case. Maybe that's because the Traveler is here today, and Goro thinks he's more capable. Really? Huh. Более способным, а не Then that потрясающим makes things судьбе. even more peculiar. If there are powerful players behind this case, and he needs to draw upon external support, then he should have taken action sooner rather than wait until today.
A more plausible explanation is that the items we discovered are linked with some unspeakable secret, and he had to intervene to prevent us from digging any deeper. Then he put up a smokescreen to mislead us. I surmise that investigating the merchant Godot on Rito will yield no results. Whoa, are you serious? But this is all just a hunch you have, right? Actually, there is another key factor behind my reasoning, though you may not believe me. Сказываем, поверим. I sense something special about Goro. Something special? Yes. Whatever is missing on this island, I sense it in him. Whoa! Hold it right there! Are you saying Goro's a thief? As in he took something valuable? It's not that simple. I can't fully explain it. It's just my intuition. Sure, I trust your judgment, but perhaps you're overlooking someone else, the true leader here. Ты обвиняешь Какоми? Ладно, мы не будем It's ему simple. доверять. We should just investigate whatever it is they're trying to hide from us. And what were we planning to do just before Goro showed up? Oh, we were going to talk to the leader of the caravans. Yeah, someone named Todoroki. Bingo. There's no time to lose. Let's go talk to this Todoroki. Внезапно куда-нибудь течет. О, задание. Давайте подберем задание. Что тебе нужно, Ивата? Удобрение, ладно, пофиг. Нам не интересно, мы на свиданке. Заткнись. Где-то дороги. I don't see him. Ты кто? Девочка? Мирай. Куда вы будете? Пока, сестренка. Куда он ушел? О, массив гриб! То, что мне нужно для прокачки Кадзухи. Девочка хорошая. Спасибо. Мне там для Кадзухи еще надо многовато. Еще и тебя прокачать надо. Ну и сейчас я трачу все на Кли. Может в чужой мир надо зайти за грибами, а то у меня грибы кончились, меня. Todoroki, the shipment has arrived and is ready for inspection. Good. Let's go. Hey, it's Todoroki! Да не ори ты, Пайп. Shh, keep quiet. Let's follow him and see where he leads us. О, обожаю стелс в этой игре. Нет, на самом деле ненавижу его, да? Потому что он тупой очень. Слишком далеко, блин. Стелс очень непродуманный. В смысле? В смысле? В смысле? Your intel was spot on. When we arrived, the Nobushi were all still asleep. We captured them all, and the goods were retrieved and brought back here. I'll take a look.
It's nothing. Thanks to the efforts of your caravan, the price of grain in the village has decreased. That's right. And who would have thought that the injuries we sustained during the war would have such a lingering effect on Ну, our то есть пока что bodies? ничего плохого нету. Things are improving thanks to the help from those up top. Make sure that it's confirmed tonight. I have to leave tomorrow morning after I go to the... Don't worry. We've already prepared the list. У них интонации, конечно, зловещие, но вроде все нормально. The soldiers from Sangonomiya seized the Nobushi stolen goods? But didn't Goro say all the stolen goods were headed to the International Trade System? Glaze lilies? What are these doing here? Shouldn't it be crystal mirror? This box is packed so tight! Huh? What? Они воруют у Международной торговой ассоциации? And Whoa! Эй, мы перебили Хэйдзо, и теперь он... Не now's our скажет. chance to look around and see if we can find any leads. So, did you find anything? Whoa! Look at all the Chingshin! And glaze lily! These are valuable raw ingredients for producing medicine. If these few crates were to be imported from Rito, the price would be jaw-dropping. On top of that, these items seem to lack a tax clearance certificate. How about you? Did you find... Foreign Trade Association? I've never heard of such an organization in Rito. And if it's regarding foreign trade, then smuggling is an even more likely possibility. All right. In which case, I have a... Huh? Oh no! We've been spotted! Huh? Wait. Oh, so it's you, Captain. Captain, do you remember us? During the war, I was in the field hospital with Masashi. Teppei brought you to see us and helped find medicine for... Hey, come on now. The captain wouldn't forget. I gotta tell you, Captain, we all miss you. When we heard that you were coming here, we just assumed you were only going to see General Goro and Her Excellency. We're fine. You don't have to worry about us, Captain. No, you're not fine. Captain, you may not be aware, but Masashi previously fainted on the front lines. According to the doctor, if it hadn't been for the medication he's been taking, he would have developed dementia. You're one to talk. Don't forget why I fainted in the first place. It's because I heard that you got yourself killed by an arrow. I couldn't handle all the emotion. Later, I found out that he'd been shot in the buttocks, and it was only a mild injury. I had an emotional breakdown for nothing. What do you mean for Связанные nothing? с историей I got shot not by one, моменты. but two Очень arrows важно. in a row. The first arrow was to the left cheek, and the second arrow was also to the left. And because the arrows were poisonous, the wound still hasn't completely healed yet. I have to apply ointment every day, and I'm constantly worried it might reopen while I sleep. По-моему, перевод неправильный, но я уже не буду на это жаловаться. Look on the bright side. At least we're still alive. Yeah, I suppose you're right. But Oh, these goods are all seized from the hands of Nobushi and treasure hoarders. Todoroki was the one who provided us with the intel. He mentioned there were bandits here and there, so we went and took... by the way, Captain, you still haven't met Todoroki, have you? Her Excellency recently announced plans to stimulate the economy and created the caravans. With Todoroki... Yeah, he's proven to be quite capable. Even though he was just a farmer Видимо, before, he's now они successfully running the caravans. позволяют грабить караваны от какой-то ассоциации торговой преступникам, а у них уже забирают товар, чтобы обойти налоги, или как-то так, если я правильно понял. And his two sons are also our brothers in arms. Both received a special medal of honor from General Goro, which is quite remarkable, don't you think? So, as injured veterans, we've been reassigned to Todoroki. He's the one who gives us orders and pays our... What do they call that again? It's called changing careers, dummy. Ah, right. Changing careers. Anyway, I think the whole caravan thing is wonderful. Our region wasn't very prosperous to begin with, and I can't even imagine trying to maintain and feed an army like we did during the... I see. I think I understand the general situation. Oh, and you are? Ah, I see. The captain's friend. It should be okay to tell you then. We apprehended all the culprits and escorted them to a temporary location not far from here. Unfortunately,
Masashi and I have other duties tonight and won't be able to take you there. Why don't you— I'm pretty sure I've already got a grasp on what's going on. All I need now is to confirm it with... Are you still a little confused? Let me help connect the dots. This whole thing was actually quite similar to a case I once worked on previously. It was a case involving the trade of prohibited items, and they employed an old trick to execute the deal. The culprit would first go strolling down the street until they knocked over a pedestrian. Я хотел дослушать! Но он бежал с такой скоростью. Мне нужно остановиться и слушать его. Sir, what do I look like? A commissioner? Does my friend here look like a commissioner to you? First, I'm gonna need to ask you a few questions. Sure. The soldiers discovered many valuable goods in your camp. Oh, the goods? Right, we picked them up at the beach. You picked them up? Well, no, we, actually stole them. Эта озвучка мне нравится. Be honest now. Tell me the whole story. Yes, sir. I mean, officer. We took those goods from a small merchant ship just off the beach, but we didn't exactly steal them. You see, the ship's guards all took off running the moment they saw us. They abandoned the goods, but next thing we know, a group of soldiers arrives and we're all apprehended. You say that the merchant ship's guards fled without putting up a fight. You just assumed they were scared witless and didn't have the guts to fight. No, you gotta believe me. Just the other day, we scared off an entire squad of soldiers. When they knew, I still remember seeing tons of Sango pearls and crystal marrow on that load. Unfortunately, a bunch of pirates came later and snatched those goods. It just happened that our boss had diarrhea that day and couldn't hold off the pirates. Wait a tick. Yep, no doubt about it. They came on a massive ship, and their captain was a pretty lady with an eye patch. We had no idea how powerful she was. It was like boom, boom, thud. Only took 3 hits before she knocked out the boss. A pretty lady with an eye patch? Oh, does this just... No! Doesn't remind Paimon of anyone. Okay. And how about you? Really? Okay, I'll take that as a no, then. It appears that the situation is just as I suspected. Todoroki is striking a shady deal with a group of pirates, while General Goro appears to be assisting with the cover-up. What? Todoroki said that he'd be going to Sangonomiya early tomorrow morning to get Goro's instructions before... Now is the time to address any doubts you may have. Tomorrow morning will be our moment to confront them. Hopefully, my final question will be the question of what important thing this island is missing. I can feel some connection to the question in Goro, Todoroki, and even to Kuda and Masashi. Hopefully, we'll finally have an answer tomorrow. Let's get some rest. I'll see you at Sangonomiya tomorrow morning. Мотаем время. А, с 8 до 12, блин. Нужно было меньше 12 поставить. Sangonomiya, 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 Sangonomiya. Sangonomiya, 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 Sangonomiya.
Хэйдзо такой, а почему ты вчера не пришел? Почему ты ждал 2 дня, чтобы встретиться со мной? I take my coal to quiet the spirit and calm my vital energies. Xingxin infused water with ice is the most... The wind knows me. Буш! A touch of frost. Смотри, кристаллик летает. Who are you? Я ему сказал, видишь это? Кристаллик. Бау! Hello, Todoroki. I'm Shikanoin Heizo, Special Detective of the Tenryou Commission. I believe you've been manipulating large-scale illegal trades for some time now. Mind if we talk about that for a bit? You can't just go around spewing such nonsense, young man. And what if I'm not talking nonsense? Ridiculous. I don't have time to listen to the... I know I'm on the younger side compared to you, Todoroki, so I'm sure you must have heard the old saying. Off the scale, some goods only weigh a couple pounds, but on the scale, they weigh more than 1,000. So the question is, do you want to put your goods on the scale or not? What are you trying to say? Well, nothing. All I want to hear is you personally confirming what we already know to be the truth. Masashi! Huh? Todoroki? Who dares to cause trouble at Sango no Miya's shrine? Huh, Captain? These crooks are trying to pry into the secrets of Watatsumi. We must... But, no. This is the captain of Swordfish too, one of our own. It doesn't matter who they are. Remember what General Goro told you? A long-term goal of Watatsumi is to revive its trade, and I don't care if they were your captain. Would you dare disobey orders? Well, what do you wait? All right. I really hoped it wouldn't come to this. But... Wait! Everyone, stand down! General Goro! My apologies. Traveler, Detective Heizo. I wasn't telling you the truth. Todoroki, the Traveler here is the hero who saved Watatsumi Island. Without him, Watatsumi Island would never have found the peace it has today. We mustn't raise our weapons against him. How could you be so naive, General Goro? If we let them go free, then who's to say the Shogunate won't come after us tomorrow? If the Shogunate decides to investigate, we won't be able to hide the truth. I wouldn't allow them to take you, Todoroki. В чем дело? Рассказывайте уже. Let's not kid ourselves. If going to jail could solve the problem, I would go and turn myself into the Tenryou Commission right now. The question is, what are we going to do with the goods? Goro, we both know that Watatsumi Island is a barren land. Plant 100 radishes here and maybe only 3 would grow. And those 3 combined would still be smaller than just 1 carrot imported from elsewhere. You can't grow food or medicinal herbs here, and if we buy them from retail... My eldest son died fighting on the battlefield. But do you know how my second son died? He died because there was no medicine to treat him. You awarded both of them medals of honor. But did that save their lives? Can medals heal Tokuda and Masashi's wound? No. It was the medicine that I got that saved them. If we detain them today, the Shogunate will never know what we've done. We will set them free once the new bill is passed in just a few months, and everything will be okay. None of what I understand. I can trust the Traveler won't, but the detective here is a Tenryou Commission officer. Forget it. It's a new commodity tax bill currently being drafted by the Kanjo Commission. The bill exempts taxes on goods that are in short supply on Watatsumi Island. Once the bill's introduced, we'll be able to buy commodities that we need from regular marketplaces. Oh, I wish I had known sooner. In that case, how about we put your fears at ease and I'll stick around here a little longer. You know, until the bill is introduced. Detective Heizo... You mean you're willing to stay here?
Young... Come on, you two. What's with the strange looks? You've been keeping me under close surveillance, haven't you? Surely you must have noticed that aside from being a detective, I'm also an ordinary tourist who likes to enjoy good scenery. I believe that after the new commodity bill is passed, there will be more and more traffic between the two sides, and I have to take the opportunity now and enjoy this place while I still have it all to myself. Thank you, Detective Heizo. То есть мы On будем behalf of the открывать people of Watatsumi. ограбление караванов. То есть... My pleasure. But one good turn deserves another, does it not? Oh, you mean there's... I suppose you could say I'm from the Shogunate, but the traveler next to me isn't. As far as I know, he's planning to visit other nations soon, and it is unclear if he will return to Narukami Island or not. I'm sure no one else will hear of what happened today. Well, it's settled then. He will always be an important partner to Watatsumi, and I would never dream of limiting his freedom. I'll hold you to that. But if I ever find out you've lied to me again, there's a chance I'll lose my cool. I'm sorry for not telling you the truth earlier, but today, I realized my poor judgment. How could I possibly hide... I'm glad you understand now. But, in all honesty, I'm the one who should be thanking you. It's because of you that I was finally able to reach an answer. After all, nothing makes a detective happier than putting a case to rest. Ah, I understand now. You really are an interesting person, Detective Heizo. No, I'm afraid you don't quite get what I mean. Wait! Paimon gets this one! It's the answer to your question, right? What? The thing you sensed coming from me? But I always have excellent personal hygiene. No, not like that. Перевод, который врет. Он не говорит, что моется каждый день, говорит, что у него хорошая гигиена. Follow the wind. One with nature. Блин, как не достать эту фигню. Тут бы не помешал странник, конечно. Into the wind. Hey, there you are. It's remarkable how such a barren land can give life to such wonderful and stunning scenery. To be honest, I am grateful to you for this trip. Before you arrived, I was running around like a headless chicken. Это интересней. Even if I happened to find out what was going on here, I wouldn't have been able to uncover any concrete information without you. I'm just sorry that I promised I'd accompany you back. It appears that I won't be able to do so for the time being. So please, cover for me in the meantime, okay? It's all in the past now. Let's just chalk it up as an intriguing experience I had on my trip here. Besides, that's not what I wanted to investigate anyway. Yes, everyone you led me to and everything they said brought me closer to the answer. And now I finally get it. Watatsumi Island is an ancient land where the soil is poor and many crops do not grow because it's lacking a certain... But what the inhabitants of this land do have is bravery. They were courageous enough to stand up and resist the gods and accomplish what they knew could not be done. This is yet another instance in which that certain thing shines.
that missing element, that certain thing, is what I sensed present in Goro, Todoroki, Tokuda, and Masashi, which is the true vitality of this land. I guess I was mistaken when I declared that something was missing. That something from this island had evaporated into thin air. Because even something that evaporates is not gone. It's still there. Just when water is heated by fire, it evaporates and eventually finds its place in the sky. Similarly, when the land was harmed, its vitality evaporated and eventually found its place among the inhabitants. This is the final answer I've been searching. Anyway, thanks again. You know, even though we just met, I wish you could be my partner all the time. Call me greedy, I guess. But, of course, I know that's impossible. You have your own journey to complete. So I'll just keep doing what I can. Hopefully keeping my memories from evaporating safe and sound in my mind. That way, I'll always be able to remember these beautiful things. The beauty of Watatsumi Island, the people who are full of life and vitality. And you two, who were by my side. Ай, так прикольно на английском звучит, и так неприкольный перевод. Жизненные силы. Я тебе. Это было добавлено. Интересно. Ой, какая деточка. Ну, теперь пойдем получим лайву. Это сначала, наверное, стоит потратить немножечко смолы. Например, цветочек. Sun gonna miss. Sun gonna miss, sun gonna miss, sun gonna miss, sun gonna miss. Strider! Submit for judgment! Forth my blade! Dumpy Dumpy Swift and merciful! Falling leaves, adorn my night! Boing, boing, boom! Delve into destiny. Wind Strider. One with my blade. Spirit Blade. Fate is upon you. Dumpy Dumpy. Let me scrap. Forth my blade. Blaze into light. Delve into destiny. Swift and merciful. One with my blade. Wind Strider. Clouds high. The birds call. Decided by destiny. From whence you came. Forth my blade.
Swift and merciful. Spirit Blade, attack! Curb! Time to go. Time to go. Зяблики милые. Сейчас пойдем все испытания зябликов. Окей. В смысле не открыто еще? А, просто пройти предыдущий нужно. Блин, что-то не туда попал. Wherever in this world. Первый раз не пошел с первой попытки.
I carry memories. Дальше. Ладно, попробуем. Блин, промазал. А, можно же еще вот так делать, я забыл про это вообще. Да, новый ивент. Я вообще забыл, что можно менять положение фигурок. Блин, я все время играл как долбоёб. Я забыл, что так можно. Господи, это так все меняет. Все. Проиграл. Последним шагом себе игру заруинил. Ну, еще раз. My home. Нет, 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 отмена, отмена. Неправильный угол выбрал. Ладно, все равно прошел.
Игра «Собери все шарики в одном месте». Эх, не удалось потянуть их. Все. It is the last link I have to the land of... Эти игры пройдены, давайте дальше. Возможно, этот уровень я уже проходил. Мне не нужно его проходить. По-моему, я проходил этот уровень уже. Погнали ебашить. What you got? One with nature. Fate is upon you. Let me scout. As one with wind and cloud. Submit for judgment. Out of the frying pan, into the fire. Wind strike. Time to go. Finally. Time to go. What you got? Killjoy, we only just begun. Clouds high. The birds call. Spirit flame. Attack. What you got? Let's begin. Well met. Play with me. From whence you came. Over here. Boof. Времени не хватает, Fallen по-моему. leaves. Adorn my night. Wind strike. Delved into destiny, written in the stars. You really know how to get me going. Я не успел? Over Я here. провалил спектакль. One with wind and cloud. 2 минуты. Нет, мне еще до 2,5 минут времени есть. Wind strike. Spirit flame. Attack. 30 секунд есть. A touch of frost. Fate is upon you. 5 секунд. Всё. Ладно.
Time to go. The wind knows. Submit for judgment. Written in the stars. Clouds high. The birds come. Forth, my blade. Let me slide. Spirit blade. Attack. Wind strider. A touch of frost. Decided by destiny. Blazing delight! From whence you came, fallen leaves, adorn my night! Fate is upon you. Есть минута. Wind 20 strike! секунд. Delve into destiny. Spirit blade, attack! Мне кажется, я Swift and проиграю. merciful! As one with wind and cloud! Time to go. Following orders. Submit for judgment. Wind strider. You lucky today? Clouds high. The birds call. Written in the stars. You are not welcome here. Time to go to work. Welcome. Time to go to work. Welcome here. Welcome. You are not welcome here. Forth, my blade. From whence you came. But how? Wind strider. Fallen leaves, adorn my night. Decided by destiny. Time to go. Lucky today. Submit for judgment. Wind strider. One with wind and cloud. Blazing delight! You are not welcome here. Lucky today. О, рекорд. Всё. Lucky day. О, я получил Айлу. Ура.
Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. Давай заберем Лайлу. Еще одного четверика. У меня теперь будет достаточно четвериков. С того, чтобы получить корону, для прокачки талантов нужно получить 1500. Это не так уж много. Просто давайте все игры. Лайла! Лайла! Халявный Лайла! Я тут награды не забрал. То есть наград с избытком дают. Посмотрим на Лайлу. Она Крио? Я думал, она Гидра. Она Крио. Ладно, будет еще один Крио персонаж. В чем проблема? Спит. Че ей нужно для прокачки? О, мы можем еще круточку сделать. Круто. Это кто? Мечник. О, неплохо, мне нравится. Вообще мне нужны все бумажки для моей прекрасной. Ладно, будем немножко потратиться на нового персонажа. А, нет, ну 175 опыта ты можешь получить в битвах. Уже давайте сначала пойдем путевых лисичек, закончим все мини-игры, а потом пойдем прокачивать Лайлу. Открыть все сундуки. Это еще будет. Ой, время идет, а я пустил начало.
Я сначала полетаю над местом, который нужно по заданию, из-за чего у меня катсцены проигрываются. Нашли говоритель. Сейчас допройду турбулентную битву, и у меня останутся только задания здесь пройти в этом области особо, и все сундуки собрать, чтобы забрать весь контент с ивента. Follow the wind. Последняя турбулентная битва.
Отлично. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to be... Пойдемте соберем немножко книжек, можно читать? Нет. Пойдемте еще раз убьем цветочек. В этот раз возьмем Лаю вместо Чунь-Юня. Она справится с каким-то уровнем. My boy Чунь. Ладно, возьмем Лаю вместо Кли. Просто нам нужно чуть-чуть опыта. My mind is completely blank. I need to get out and unwind. Как ты снимем с Кей? Где Кея? А меч снимем с Кей. Пока что умеешь. Time to go. Let me scribe. Clouds high. The birds call. Swift and merciful. Fate is upon you. Ой, ты щитовидка, да? Да, щит ставит. Wind strider. A touch of frost. From whence you came. Delve into destiny. Don't be scared. The night is cold. Forth, my blade. Fallen leaves, adorn my night. Let me scribe. Not now. Swift and merciful. Wind strike. Decided by destiny. Spirit blade. Attack. Cold. Going to command. The night is cold. Delve into destiny. I cannot As one with wind and cloud. Shadows of Wind strike. One with my blade. Лайла, а ты не поднялась? Поднялась. Возвышаем Лайлу, получаем крутку и делаем ее. Get it together. Что тебе нужно дальше для возвышения? Ты что такое? Драконы вечных бедствий, я таких не встречал еще. А, видимо, встречал. Ну ладно. Давайте круточку. Круточку, 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 круточку. У меня скамит баны. Фиолетовая должна быть уже. Серьезно.
Вот, это 5, это не считая последнюю, потому что она еще не обновилась. 5. 6, 7. Это 8, ладно. Допустим. Допустим, что нет, но блин. Есть. Пойдем попробуем в чужой мир пойти и собрать 8 грибочков, чтобы еще раз поднять клей. These bombs, so heavy. Ладно. Кеншин всегда обманывает. Кеншину верить нельзя. Давайте соберем команду из новых персонажей. Ага. Рейзер. We're going to hunt. Тома. Where we headed this time? Если будет 2 щитовика, как они будут вообще взаимодействовать в команде? Наверное, вешаться щиты не будут. Чайкандаки у них щитовидка. У него очень много щитовиков получается. Где еще новый персонаж у меня был? Мика, Тома, Рейс. Ну, получается все, да? Ладно, поставлю еще клик. Yeah, let's go on a big adventure. Да, Рейзера не поставим. Поставим тогда сюда. Еще одного Крио. I'll Два take Крио, point два Крио. in- Хорошая команда. И попросимся в чужой мир. Тут есть Серега, который просто АФКшит и дает собирать ресурсы. Сейчас не сети. Альбеда хочет главным. Не пустили. А, пустили! Да, меня очень редко пускают в чужие миры. Snow may be beautiful, but it masks the more nuanced features of terrain, which can be a pain. Ключом сразу. Нет, не он. А где? Где игрок? Я не вижу его. В пещере, может быть? А, точно. Я сдохну от холода в чужом мире. Он выше. Да где же он? Нас выгнали. Эх.
Возможно, у него был автозапуск поставлен, я не заметил. Rain come from? Are you gonna be okay? Пустите куда-нибудь, пустите в мир. Помочь с Даррен Спай. Не уверен, что смогу помочь. И не пустит никуда. Пустите грибочки получить. Пожалуйста. Мне не так много надо. Эх, Here, I'll lend you my coat. Так, ставим щит. Ставим щит Лайлы. 2 щита. Они как друг друга. Щитом мой пропал. Лайлы. Лайла. Тут сундук. Нужна погода другая для этого сундука. Don't get too close. La la la. Господи, попади, Кли. Я в тебя верю, Кли, давай. Ты в смысле? More treasure, more treasure. Там есть курляпис, а мне нужен курляпис. Мне нужен весь курляпис, что есть в этом мире. La-la-la. Блин, мне неким добывать курляпис. Ладно. Долбим курляпис с помощью кода. Fire it up. Нет. Сейчас поставлю отряд всех своих щитовиков. Первый щитовик это Ноэль. I will protect you. У кого же есть щит? У кого-то еще есть щит? Ну, только Кандаки получается. Stay close. Отряд щитовиков. Гео,
Пира, Гидра, Крио. Она смогла одним своим щитом добыть этот камень. Потом. Навешали щитов. Так, ждем отката всех способностей. Ну или самый долгий по откату щит. Leave it all to me. Fire it up! My guiding stars. Dodge this! Играем только за счет щитов. А, щиты кончились. Где у Кандаки щит? У нее есть вообще? That's not fair. I must leave no stone unturned. Do your worst. The night is А, cold. точно, у Кандаки нужно держать кнопку для щита. Take care, everyone. Too easy. Короче, щитовики в Геншине пока не очень. Ну, это только у меня. Пати не могут защитить команду, которая не дерется. Щит. Don't get too close! My guiding stars. Щит. You're exposed. Почитаем про всех щиты сразу. О, так. Бронефартук. Призывает каменную броню, которая наносит геоурон, окружающим врагам следует щит. Поглощаемый урон зависит от защиты Ноэль. Кстати, у меня вообще есть защита? 850. Ну, относительно средняя. Может, на защиту артефакт наносить. Бонус геоурон. Да. Бонус лечения. Лечение у нее есть, но это не самое главное. Тем более, защита 19, защита 5%, защита 9% не просто. Защита 17. Ну, в целом-то. В целом фигня. Давайте что-нибудь на защиту тогда. Защита 43, вот тебе такую. Это умно. Я пересмотрю, что у нее там работает. Потому что нам нужно считать. Щит, который накладывает на него эффект пира, зависит от максимального хп. Щит от защиты. Щит от хп. Короче, да, только долго нажатие создает щит. И он не создает, понимая, блокирует атаки врагов поблизости. Создает барьер. Поглощаемый урон зависит от хп. От защиты, от хп, от максимального или от имеющегося? От максимального. Щит. От максимального хп. Класс. Ну, в целом, можно завершать стрим. Сегодня неплохо прошли свиданку, получили Лайлу. Она по этому поводу, не знаю, недовольна. И все равно. Увидимся в следующий раз. Чао.